আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন physionews24.com এর নিয়মিত লাইভ শো শামিমস লাইভ। আর আমি ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক শামিম রয়েছে আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, ভাবুন আপনি গ্রামে প্রত্যন্ত একটি অঞ্চলে চলে গিয়েছেন। ওখানে গিয়ে আপনি সাপোজ আপনি পায়ে ব্যথা পেলেন, আপনি একজন চিকিৎসকের কাছে গেলেন, উনি ওনার মতো করে চিকিৎসা করছে। আপনি বললেন, আচ্ছা উনি কি আমার স্পেশালিস্ট কোনো চিকিৎসক, বা উনি কি আমার পায়ের চিকিৎসক, বা উনি কি অর্থোপেডিক্স চিকিৎসক? গ্রামের মানুষ কিন্তু বুঝবে না, তারা খুব হাসি মুখে বলবে, না উনি সব পারেন, উনি তো ডাক্তার, উনি সব করেন। উনি অপারেশন থেকে শুরু করে, মানে সেলাই থেকে শুরু করে, ওষুধ দেওয়া থেকে শুরু করে সবকিছু করতে পারেন, সবকিছুই করেন উনি। তাদের কাছে এই জিনিসটা একটু নতুন মনে হবে। সময় পাল্টিয়েছে, এখন সবাই মোটামুটি আমরা সচেতন, কিন্তু তারপর কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক কিছুই আমাদের অজানা। আমরা এখনো অনেক বিভাগ বা অনেক কিছু সম্পর্কে আমরা জানি না। অনেক কিছু আমাদের কাছে নতুন লাগে। নতুন কোনো বিভাগ, নতুন কোনো ধরনের চিকিৎসক আমাদের কাছে নতুন লাগে, আমরা নতুন করে জানি। তো আজকে আপনাদের সঙ্গে সেরকম খুব নতুন একটি ব্যাপার নিয়ে আমরা কথা বলবো, যেটি বাংলাদেশে বা আমাদের এই এশিয়ান দেশগুলোতে পরিচিত না। আমরা আসলে জানি না তাদের সম্পর্কে। আমরা জানি না যে আমাদের লোয়ার লিম্ব বা হাঁটু অথবা কোমরের নিচের অংশের জন্য এক ধরনের স্পেশালিস্ট ডক্টর রয়েছেন, যেই চিকিৎসকরা শুধুমাত্র আমাদের এই যে কোমরের নিচের অংশের যে কোনো সমস্যা সেগুলো তারা দেখেন। সেই জন্য যদি অপারেশন অথবা সার্জারি যেটাই লাগুক না কেন তারা দেখেন, এবং লোয়ার লিম্বের কোনো সমস্যা হলেই সেই চিকিৎসকের কাছে চলে যায় তারা হলেন পোডিয়াট্রিস্ট। আজকে আমরা আসলে পোডিয়াট্রিস্ট যে প্রফেশনটা, পোডিয়াট্রি এবং পোডিয়াট্রিস্ট যে চিকিৎসক, তারা কি কাজ করেন সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো, তাদের এডুকেশন নিয়ে কথা বলবো, তাদের কাজ নিয়ে কথা বলবো, তারা কি ধরনের সার্ভিস দেন সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। আমার সঙ্গে দর্শক যুক্ত হচ্ছেন ইউকে থেকে কনসালটেন্ট পোডিয়াট্রিস্ট ডক্টর সমুজ মিয়া, এবং আজকে আমরা কথা বলবো এই প্রফেশন নিয়ে। তাই এই প্রফেশন সম্পর্কে আপনার যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, কোনো কিছু জানার থাকে, প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন ঝটপট, তাহলে আমরা সেটি দেখতে পারবো এবং সেটি আপনাদেরকে জানাতে পারবো। যে সমুজ ভাই, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি physionews24 এর পক্ষ থেকে। Assalamu alaikum bhai, thank you for having me on your wonderful platform, and inshallah I'll try to speak in Binglish, Ada Bangla Ada Sileti, right? So asha kori, it still is a Bengali language. Yeah, right. আশা করি আমরা সবাই বুঝবো এবং সবাই আজকে প্রোগ্রামটি খুব বেশি এনজয় করব, কারণ আজকে আমরা নতুন কিছু জানতে যাচ্ছি, নতুন কিছু শিখতে যাচ্ছি, নতুন কিছু মানে আমাদের সামনে আসতে যাচ্ছে, যেটি হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। তো সমুজ ভাই, প্রথমে আসলে আমি একটু আপনার পরিচয়টা দর্শকদের কাছে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করছি। Okay, I'll try to be brief because I've got long title, right? আমার নাম হইছে গিয়ারি সমুজ মিয়া। আমার দেশের বাড়ি অথবা আমার forefather is from বাংলাদেশ, দিরাই থানা, ফুকিডর কইরা একটা গ্রাম, উতুকুনি ছোট্ট একটা গ্রাম, রাইট? আমি টেকনিক্যালি I think I was probably first Bengali podiatrist United Kingdom মাঝে আসতে অনেক বছর আগে, right? আমি also একজন consultant podiatrist in podiatric medicine, right? আমি also একটা organizationের director, পয়লা executive member or elected director in the history of the Institutes of Chiropodists and Podiatrists. Foila Asian, Foila Bengali, Foila Jekuni জিনিস হইতাছে আমি হইলাম গাড়ি ও organization, one of the most popular organization called Institutes of Chiropodists and Podiatrists in the United Kingdom. আরো আমার কিছু বিভিন্ন কোয়ালিফিকেশন আছে। আমি also একজন sports practitioner, so it's similarly to physios. So as I said, I'll start with that, right? আর বেশি তো কইলে আজকে সময় না। As I said, I've got অনেক টাইটেল। I'm also first aid instructor, যে আমি মানুষের প্রথম চিকিৎসা শিখাই দেশে বিদেশে all over the world. Thank you very much ভাই, স্মল টাইটেল তা হইবালা। না না না, আমাদেরকে তো জানার জন্যই আসলে আজকে আপনার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, আর আমরা আসলে জানবো যে এই প্রফেশনটা সম্পর্কে, কারণ জেনে জেনে আমরা আসলে এগিয়ে যাব, আর জানার মাধ্যমে আমাদের আসলে এগিয়ে যেতে হবে। তো আসলে যেটি জানতে চাচ্ছি, এই যে পোডিয়াট্রি আসলে এই ব্যাপারটি কি, কারণ এটি তো আমরা আসলে এই টার্মটির সঙ্গে পরিচিত নয়।
এই শব্দটা দ্বারা আসলে কি বোঝানো এবং আসলে এই প্রফেশনটা আসলে কি? Okay, podiatrist, first of all, let's go the geography of podiatrist or how the podiatrist became. Podiatrist basically it's a Western world beshi, like America, Canada, United Kingdom, South Africa, Australia, New Zealand. Mostly English speaking country maze ki podiatrist hoise. Podiatrist long history podiatrist er age. Podiatrist hoise gari foot specialist otoba in Bangladesh পায়ের ডাক্তার যারা হই নাকি। So আমরা in United Kingdom basic qualification is Bachelors of Science about 3-4 years. তারপর সার্জন অথবা যদি কনসালটেন্ট বা স্পেশালিস্ট চাও তে তো আরো further 7 years লাগে। And in America is Doctor of Podiatry Medicine, it's 5 years. But then if you want to be specialist in surgery, আর আমরা multi skill হইল গেরি আমরা প্রেসক্রাইব করতাম পারি ড্রাগ, আমরা অপারেশন করতাম পারি লোয়ার লিম। আমার যে কলিগ হল পডিয়াট্রিক সার্জন তারা হার্ট দিয়ে অপারেশন করতে পারে, লাইক বনিয়ান্স, রাইট? তারপর আমরা wound স্পেশালিস্ট, তারপর স্পোর্টস মেডিসিনও, বিকজ as you know foot relate to footballs and sports medicine. So on wide scope, wide range, আমরা huge scope, আর আমরা লাইসেন্স হইল গেরি on lower limb, basically হাঁটু পর্যন্ত আর কি, হাঁটুর গিলার পর্যন্ত, অতটুক পর্যন্ত আমরা স্কিল আমরা ব্যবহার করতাম পারি। আর ইটস এই প্রফেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট। and those country I mentioned তারা বিভিন্ন আমরা আলাদা একটা লাইসেন্সিং অথরিটি আছে। just like in Bangladesh you got General Medical and Dental Council, আমার যে কাউন্সিল না হইছে গেরি হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল কাউন্সিল। You cannot practice podiatry medicine without registration. So you got to be registered. অথবা আমার যে টাইটেল Podiatrist and Chiropodist by English law or by United Kingdom law, it's shrined here এটা টাইটেল ব্যবহার করতে পারতো না unless you are registered. If you do, then there's a penalty, right? So only those people who has the recognized qualification, then they can register with Healthcare Profession Council to practice podiatry medicine. So আশা করি এটা একটা সিম্পল। সেক্ষেত্রে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের জন্য মানে পডিয়াট্রিস্ট হতে হলে তাকে কি ধরনের মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন নিয়ে দেন আসলে এডমিশন হতে হয়? ওকে, আমরা দেশে মনে হয় সেম, আমরা দেশ if you want to go to university even in Bangladesh, I think আপনারা IA লাগে, something like that. So in the UK we have roughly about 9 podiatry medical school or podiatry medical university. আমরা এই দেশে বেশি অংশ স্কুল ব্যবহার করি আর কি, but that doesn't mean it's just the way we use term, right? To go to university you have to have তুমি A level করতেই বাই ফয়লা। A level কইরে আনলে then you apply to Podiatry Medical University. If your admission is successful, then but first you have to have you got to have equivalent to A level. Then you go to university to study the podiatry medicine. It is a bachelor's degree in Scotland. I think it's 4 years. আমরা এই দেশের মাঝে আছে স্কটল্যান্ড একটা দেশ, ইংল্যান্ড একটা দেশ। So in England about 3 years, but also another university does 4 years. But এটা খালি হইছে গেরি basic in podiatry medicine, right? And in America কইলাম না নি, America again you have to have another qualification. America slightly different and slightly tough. America doctor in podiatry medicine তারাটা হইছে গেরি 5 years. সেক্ষেত্রে আপনাদের প্র্যাকটিসে আদার্স প্রফেশনালদের সাথে মানে এই যে আপনারা বিলো নি এরিয়াটা নিয়ে আপনারা কাজ করছেন, হাঁটুর নিচের অংশটা নিয়ে, সেক্ষেত্রে আদার্স হেলথ প্রফেশনালদের সঙ্গে আপনাদের কোন ধরনের এইখানে ব্যাপারটা আসলে কমিউনিকেশনটা কিভাবে হয়, প্লাস আপনারা কি ফার্স্ট হ্যান্ড পেশেন্ট কি সরাসরি ডিল করেন কিনা, বা এই জিনিসটা যদি একটু সবার সঙ্গে শেয়ার করতেন। Yes, as a podiatrist আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশন, আর
independent practitioner. Amdar first protocol amdar gesu patient for লাই তুইব. But in the UK, amdar je health system ta এটা nationalize. তখন GP অর্থ গেলে physician আমরা হইয়া কি physician এ কোনো সময় patient যখন physician রে approach করে, then they will refer to us, right? But technically we are independent. আমরা তারা সরাসরি আমরা কাছে আইতো পারবো without physician interim. Physician mean a medical doctor. এখানে কিন্তু যে আছে, everybody in Bangladesh use a doctor title, which is a courtesy title, right? Physician mean a medical practitioner, because you are a physiotherapist, so you're doctor but in a physiotherapy. So similar, they can approach us without any third party. Yeah. সেক্ষেত্রে আপনারা আসলে ট্রিটমেন্টে কি ধরনের প্রোটোকল গুলো ইউজ করেন? অ্যাজ ইউজার যেমন ফিজিওরা তাদের নিজস্ব কিছু প্রোটোকল ইউজ করেন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে। তো এই যে বিলো নি এরিয়াগুলোর জন্য আপনি যেমন সার্জারির একটা ব্যাপার আছে আপনাদের হাতে, আপনারা অনেক ধরনের ট্রিটমেন্টই করছেন। সাপোজ একটা পেইন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কি ধরনের প্রোটোকল ইউজ করেন বা আসলে কি কি জিনিস আপনারা ইউজ করেন? Okay, for example, say a patient, একটা মানুষের হইল, আমি এটা হাইপোথেটিক্যালি কইরাম এখন because of your questions. Say একটা পেশেন্টে কইর তার পায়ের তলার মাঝে ব্যথা, right? So that patient will come. We have to assess them. As you know, you're a physician, you're a physiotherapist. The mother of all kita, consultation is mother of all, isn't it? 90% is consultation. Consultation হলে তারপর তো you will understand what patient suffer. Yeah. So our main objective is consultation, 90%. Then we will test what is the problem. Then also for myself, I have a diagnostic equipment like ultrasound, right? Or if I don't have it, for X-ray, I will refer them to an X-ray department to get an X-ray done to find out exactly what it is. Then we can devise the treatment or exercise, or may even refer somebody like yourself, my another physiotherapy colleague, because they may need exercise, which as a physiotherapist, you are the best of the best. Yeah. যেমন আপনি বলছিলেন যে একটু আগে যে আপনারা বেশ কিছু যেমন ড্রাই নিডল আপনারা ইউজ করেন, আপনারা ট্যাপিং ইউজ করেন, সো এই প্রোটোকলগুলো এট এ টাইম ফিজিওরাও তো ইউজ করেন। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই জায়গাটা কিভাবে আপনারা আসলে ক্লাসিফাই করেন বা এই জায়গাটা আসলে কিভাবে মেইনটেইন করা হয়? Okay, every profession in the currently in a medical world or healthcare organization, it's interact or overlap, right? আমি স্বাভাবিক একটা example দেই to you. Now question, do you know what osteopath is? Osteopathy, do you আপনি জানেন osteopathy কি? Chiropractor কি? Yeah. In America, there's a profession called chiropractor. Right. And in UK, there's a profession called osteopath. And then you got physiotherapists. They're so similar. They all do manipulation. They all use non-drug intervention. Kintu, they overlap so much. So like physiotherapy and podiatry, we don't technically overlap because under the 5, 6, 10 years under on lower limb. So when we use acupuncture, we may use same principle, but with different perspective. That's why I said, if my acupuncture doesn't work, then I may refer to a physical therapist because the pain could be somewhere else. So that's why we work within our scope of practice and with our multidisciplinary colleague like physios, doctors, orthopedics, nurse, right? Or healthcare assistant. Every one of us has a different quality and different expertise. So yes, it's overlap, but we may provide different type of acupuncture treatment. For example, actually, you said acupuncture, I've got acupuncture, right? Acupuncture, I don't know in Bangladesh how popular acupuncture is, right? So if I just show you how acupuncture
It's a small needle, right? So simple. I want all the physio in Bangladesh to practice acupuncture because it is within your scope of practice, right? And it's the Chinese has it. Chinese বলতে এটা কিন্তু thousands of years তারা জোরে. So it doesn't hurt actually. So for example, we just need to small tap. We look at the acupuncture needle, and if I just tap it there, wow! No, actually it's not. I'm just joking. See, it's simple, right? Kintu you have to learn about acupuncture. Kintu acupuncture er kota root ase, right? একটা traditional acupuncture, but as a podiatrist and as a physios, we're going to do what we call a medical acupuncture. It's like where it's hurt, you put it in. Yeah. Thank you, bhai. That's acupuncture. And then on K-taping, again, the way you probably do K-taping, I probably will do different type of K-taping. K-taping, again, lot of physio use K-taping. A lot of podiatrists, we also use K-taping. This is a K-taping, right? If you look at the K-taping, there's a many way you can make K-taping to relieve pain. Fancy way. The more experienced you are, the more fanciness you can make out of the K-taping. And it's not a magical tape. It's have some evidence and mismatch, but throughout the world, athletes all the ita use kore. Especially physio world, they use quite a lot of K-taping, right? Evidence-wise, it's probably not strong as acupuncture, but it's there. So I hope a small amount, and if anybody if you want to do if I come to Bangladesh, Nani, or apnaras this sign, it's about 3-4 days course, right, from head to toe, muscular acupuncture, because that's what you are physio. I believe in Bangladesh, all physiotherapists should learn and expand their scope of practice on pain management. Remember, acupuncture is, especially on MSK, musculoskeletal medicine, it's for pain management. So is K-taping for pain management. So kunudin by inshallah, if আমি যদি বাংলাদেশে আসি তাহলে নক দিবাই, inshallah I'll try to educate as much as I can. একটা কোশ্চেন ছিল আপনার কাছে, তাহলে সেটি হলো যে সাপোজ যদি রেডিয়েটিভ পেইন থাকে, হ্যাঁ, তার ডিস্ক হার্নিয়েশন বা এই রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকলো, এখন তার হয়তো বিলো নি পেইন, এবং ওই পেশেন্ট যদি আপনার কাছে ফার্স্ট হ্যান্ড চলে যায়, আপনি তাকে ডায়াগনোসিস করে বা আপনি আসলে তার ক্ষেত্রে কি ধরনের ম্যানেজমেন্ট নেবেন? বিকজ দেখা গেল তার নার্ভ রুট কম্প্রেশন আছে, লোয়ার লিম্বে তার পেইন আছে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা আসলে কি ধরনের প্রোটোকলে যাবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে কি পেশেন্টকে রেফার করে দিবেন, কি করবেন? Okay. Say for example, if some patient come from sciatic nerve problem, and our consultation, after my consultation, I think that it is a sciatic, then obviously there will be test, there will be this and that. So that probably will be beyond my scope of practice. Tohon, immediately I can give them a painkiller because I'm a prescriber, I'm a medicine prescriber, but my duty would to refer on, like physios, orthopedics, or their GP, like their doctors, right? So I will do what is within my scope of practice, and then I remember by one thing, and remember those physios or doctors who are listening in United Kingdom, we believe in referral. If you refer, you are the best doctor in the world. If you don't refer, then you are living in your cloud cuckoo land. Refer makes you better practitioner. Yeah, right. What do you think? একটু জানতে চাচ্ছিলাম তাহলে আপনার কাছে এখন যে স্পোর্টস ফিল্ডে আসলে আপনাদের কার্যক্রমগুলো কিভাবে করেন আপনারা এবং কি ধরনের কাজ আপনারা স্পোর্টস ফিল্ডে করে থাকেন? Okay, sports field of বেশি অংশ আমরা করি থাকি sports management, like trauma, musculoskeletal injury, and sometime especially in big football club, তারা তো physio আছে, along they have a podiatrist. We look on the biomechanical side of it, and foot related injury, right? So we use certain type of like injection therapy, medicine, minor surgery, like small cuts
we can stitch it up. So, but we work with other profession as well, like chiropractor, osteopath, and people like yourself. So that's why I said that we are multi-talent. Yeah. এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ আসলে অনেকগুলো প্রফেশনের সঙ্গে আপনারা কোরিলেট করে একসঙ্গে আসলে কাজ করছেন। দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক। এবং যেটি আপনি বলছিলেন যে রেফারেল প্রসিডিউর, এটি আসলে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের সত্যি কথা বলতে গেলে আসলে অনেক জায়গাতে যে জিনিসটি আমরা ফেল করি সেটি হলো আমরা প্রপার রেফারেল প্রসিডিউরে যেতে না পারে আমাদের পেশেন্টরা অনেক সময় সাফার করে, আটকে যান এবং তারা আসলে প্রপার ট্রিটমেন্ট থেকে বঞ্চিত হন। Look, Shamim bhai, say within your profession, physiotherapy, you have lot of scopes and lot of speciality, don't you? You got neurophysiologist, you got sports injury physiotherapist. Within your field, you got many speciality. So after you become specialist in sports medicine, so you expect your colleague who is not specialist on that sports medicine to refer to you. And in vice versa, you refer your non-specialist to the other physiotherapist. He may be a specialist in, say, for example, acupuncture. So you refer to that colleague, so who knows more about acupuncture than you. So this is how you work within a group, and it enhances your profession, right? It actually makes you better because patient doesn't suffer, and patient when you refer to somebody else because they get better result, they value the person, the practitioner, the doctor who first referred. They value that person, not the person who treated it. যে রিফার করে পেশেন্টে তারে বালা পায়, যে ট্রিটমেন্ট করে তারে বেশি বালা পায় না। এখানে রিফারাল যে আমারে ডক্টর শামিমে আমারে রিফার করছে কনসালটেন্ট পডিয়াট্রিক গেছে পাওয়ের সম্বন্ধে ভাই, কিন্তু ডক্টর শামিমের জয় হয়, নট মি। না না না, এটি অবশ্যই না। আসলে আমরা চাই সবাই সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, এবং আসলে এই জিনিসটি তো এই যে আপনি এই যে দীর্ঘ একটি সময় আপনি প্র্যাকটিস করছেন এবং একজন বাঙালি হিসেবে আপনার কাছে এই জিনিসটি কেমন লাগছে, যে আপনার অনুভূতিটি কেমন যে ওখানে থেকে একজন বাঙালি এবং আপনি আসলে এই জিনিসটি নতুন একটি কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করছেন, যেটি আসলে আমরা বাংলাদেশে আমরা যারা আছি চিকিৎসা পেশাজীবীরা আমরা কিন্তু জানি না, আমাদের কাছে জিনিসটা অনেক নতুন। সেটি আপনার কাছে কেমন লাগছে এবং আপনার নিজের ওখানকার এক্সপেরিয়েন্স যদি একটু শেয়ার করতেন এই যে এত বড় একটা সময়ের এক্সপেরিয়েন্স হলো গাড়ি। I came to education later on in my life. ইউনাইটেড কিংডম একটা স্কোপ আছে যে আপনি যদি ইউনিভার্সিটি যাইতে চান, it doesn't matter what age you can go to the university, right? They'll try to support you as much as they can. So I came to podiatry profession later on in life, right? And এটা একটা accidentally profession আমি পাইছি। আমার first ambition আছিল to become a dentist, right? But I used to work, জানো তো ভাই, যে বাঙালি থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড বাঙালি হলতে বেশি অংশ রেস্টুরেন্ট সেক্টর থাকে। এটা জানেন যে আমেরিকা কোন বিলাতে বা অস্ট্রেলিয়াতে বাঙালি হল বেশি অংশ রেস্টুরেন্ট অথবা কেটারিং সেক্টরে, রাইট? তখন আমিও ছিলাম কেটারিং সেক্টরে। তখন একটা কাস্টমার আমি মিট করছি যে হে পডিয়াট্রি সার্জন, এ আমার কার্ডটা দিছিল। That's how I was interested in podiatry medicine. কিন্তু আনফরচুনেটলি বাংলাদেশের আমি গেছি লাস্ট ইয়ার্স, as you know, আমি পয়লা ডায়াবেটিক ফুড ক্যাম্প with my daughter. আমার daughter, she is studying podiatry medicine, second year she is in now. আমরা বাফজিয়ে, আমরা দিরাই তানাত সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে, রাইট? আমরা পয়লা বাংলাদেশের হিস্ট্রি মাঝে আমরা ডায়াবেটিক ফুড অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করছি। So I've done my part, right? Just to make education, as you know as well, Bangladesh got problem with diabetes. Amputation is very high, but if we can educate them, patient or practitioner like yourself or the doctors, how to look after the feet, we can save one limb. If I save one limb, I save 1,000 limbs. That's my ambition. Medicine is not everything. It's an education to public and profession.
সেক্ষেত্রে আসলে এই ডায়াবেটিক ফুড আলসার বা ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি রিলেটেড জায়গাগুলোতে আসলে আপনারা কি ধরনের কাজ করেন? আমরা again within a podiatry profession we have a scope of practice. Some podiatrists are diabetic specialists, other are general podiatrists, other are surgeons where they can chop it off, right? So first protocol when we get a diabetic patient basically on wound care. আমি আমার এটা হচ্ছে কি প্রাইমারি কে আমার যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস আমি কিন্তু একটা প্রাইভেট প্র্যাকটিসও আমার প্র্যাকটিস হচ্ছে কি ফুট মেডিক পডিয়াট্রি সার্জারি it's a primary level. So amdar ideshonani we can't do a lot of things, we are bound by regulation. তখন আমার স্কোপের ভিতরে cleaning the wound, debriding the wound, right? That's it. Anything beyond that I have to send it to the prime thing, secondary care. So within my limitation I got a lot of things I can do. Wound dressing, management with like with drugs, right? And even alternative therapies like say K-taping or even acupuncture. Something does not damage them well, so it falls within our remit. থ্যাংক ইউ। আসলে আমাদের সঙ্গে অনেক মানুষ যুক্ত রয়েছেন, আমি একটু তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে আসলে অসংখ্য মানুষ যুক্ত রয়েছেন এবং তারা আসলে সবাই খুব হ্যাপি আপনার কথাগুলো শুনে। আমাদের সঙ্গে সঞ্জীব ভাই যুক্ত আছেন, ডক্টর সঞ্জীব, এবং তিনি আপনাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে মাহবুব আলম, আমাদের সঙ্গে সাব্বির আশরাফুল যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে ইসমাইল হুসেন, সাইফুল ইসলাম, ফিজিও আব্দুল কায়ুম, শান্তনু মল্লিক, এবং আমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়া থেকে বেশ কয়েকজন যুক্ত রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়া থেকে যুক্ত আছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, এবং তার পুরানো বা তারা পূর্বপুরুষরা ছিলেন সিলেটি, এবং সেক্ষেত্রে আপনার সিলেটি কথা শুনে সে খুব তার ভালো লাগছে এবং সে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। I am proud to be Sileti, proud to be Sunamganji, proud to be Bengali, right? India সম্বন্ধে same thing. Khali Bangladesh is not a problem. India have a huge problem, right? India or podiatrist license there, right? They have no facility. Can you imagine? Second largest population in the world. Tara podiatry profession re tara, again we don't want to talk politics, but tara licensed a Fairona. But hopefully one day, because remember the India need podiatrists don't need India, right? Amdar desher same amdar Bangladesher সরকারের যদি কি বাংলাদেশের সরকারের দরকার podiatristদের, right? আর অনে আমরা বাঙালি হল throughout the world, আমেরিকা তো শুনছি কিছু নিউ বেঙ্গলি podiatrist ওই আয়রা, ask them the only way to improve a country to get expertise আর এরা আমদারই তোমারই, maybe they non-residential Bengali অথবা আমরা third fourth generation, but by we are still a Bengali, আমরা রুটটা still হনো জায়গিরো ভাই, রুটের টান। সেটাই। আমাদের সঙ্গে আসলে আরো যুক্ত হয়েছেন ইন্ডিয়া থেকে ডক্টর অতনু চক্রবর্তী, এছাড়াও আল সাদাত খান এবং হাসান সুজন, ওনারা যুক্ত হয়েছেন। আর বিশেষ করে আমাদের ডক্টর শান্তনু মল্লিক, উনি বলেছেন যে একদিন অবশ্যই আমরা এই কোর্সটি আমাদের এখানে চালু হবে এবং আমরাও চাই বাংলাদেশে এই কোর্সটি চালু হোক। তো আসলে আমরাও আশাবাদী বাংলাদেশে এই ধরনের কোর্সগুলো আসুক, চালু হোক, তাহলে আসলে আমরাও হেলথ সেক্টরটা আরো ডাইভার্সিটি বাড়বে, আমরা আসলে স্বাস্থ্য সেবায় আরো নতুন নতুন দিক উন্মোচন হবে এবং আমরা আসলে সেই সার্ভিসগুলো নিতে পারবো, আমাদের দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা দিকটি আরো উন্নত হবে। এবং তখন আসলে আমরা আমাদের যে কোনো সমস্যা আমরা দেশের বাইরে যখন যাওয়ার চিন্তা করি সেটি আসলে আমাদের যেতে হবে না। তো সমুজ ভাই, আমরা কথা বলতে বলতে আসলে একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। যাওয়ার আগে শেষ মুহূর্তে আপনার যদি কোনো স্বপ্ন থাকে বাংলাদেশ নিয়ে এবং বাংলাদেশে আপনি এই সাবজেক্টকে নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা আমার মানে আপনার রয়েছে কিনা এবং এই দেশে আপনি কিছু করতে চান কিনা ফিউচারে? As you know, when আমি যখন লাস্ট ইয়ার বাংলাদেশে গেছিলাম, আমি roughly about 30 to 40 physiotherapists রে আমি বায়োমেকানিক আমি ট্রেনিং করাই আইছি তারারে, আর আকিপাঞ্চার and PRP। এটা তো নেক্সট টাইম আনবা, এখানে অনেক সাবজেক্ট আছে পিআরপি প্লাজমারি। আর এখন তো জানরাই কোভিড-19 এ বাংলাদেশেও প্লাজমার উপরে টেস্টিং আরম্ভ হয়েছে, বাট উই ডিড পিআরপি লং টাইম এগো, রাইট? তো আমি আমার আশা তোমার কোনো অর্গানাইজেশন যদি থাকে আমারে যদি নক করে লার্নিং অ্যাবাউট পিআরপি, লার্নিং অ্যাবাউট
acupuncture, learning about K-taping, learning about biomechanics. Biomechanics is a huge subject. Orthotics, it's no orthotics. You need to learn. Physio need to learn about orthotics, right? Prescription orthotics, right? So inshallah, if you knock me one day, I will try. If I go to Bangladesh, আমি আমার চেষ্টা করব আর আমার ড্রিম আছে বাংলাদেশে to educate physios, doctors, whoever want my help, I am here. That's all I can give. So I will say, watch this space, and thank you for again having me on your lovely platform. আর যদি কোনো ভুল কইরা থাকি ভাই মাফ করবাই, আর আমি sorry I cannot speak Bengali properly, but আমি মনে করি my mother tongue is the best mother tongue in the world. থ্যাংক ইউ। আমরা যাওয়ার আগে একটু একটা কোশ্চেন নিব, আসলে বেশ এই সিমিলার টাইপের অনেকগুলো কোশ্চেন চলে আসছে। আমরা একটি কোশ্চেন নিতে যেটি হলো যে কেউ যদি চায় ইউকে তে গিয়ে এই সাবজেক্টটি থেকে পড়ালেখা করে আসতে পারে কিনা? পারে, but you have to, first of all, you have to have a right education, অথবা if you are already a medical doctor বাংলাদেশে, অথবা physiotherapist, or who has a degree, they can actually come as a degree student. It's again 3 to 4 years, depends, but you have to apply through an international baccalaureate way. You can do it, but it's quite very expensive, by the way. 5-6 years course, it's not cheap. জি ইনশাআল্লাহ, সেটাই। ধন্যবাদ আসলে আমাদের সঙ্গে সমুজ ভাই যুক্ত হয়ে আসলে এই চমৎকার ইনফরমেশনগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে যে দর্শকরা ছিলেন তারাও বেশ এনজয় করেছেন আজকের প্রোগ্রামটি। আমরা চেষ্টা করেছি নতুন এই জিনিসটিকে সবাইকে জানানোর জন্য। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর সমুজ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আবার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার, বি সেফ। বন্ধুরা, নতুন কোনো জিনিস কিন্তু জানতে ভালোই লাগে, আর আমরা সাধারণত নতুন কোনো জিনিসের উপর কিন্তু আগ্রহটা বেশি বেড়ে যায়। তো সেটি আমরা কিন্তু দেখতেও পাচ্ছিলাম যে আমাদের সঙ্গে অনেকেই যুক্ত হচ্ছিলেন এবং অনেকেই আসলে এই নতুন জিনিসটি সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন, জানতে চাচ্ছিলেন। তো আমরাও আসলে এরকম অনেক অজানা অনেক কিছু রয়েছে। আমরা অনেকেই মনে করি আমরা বোধহয় পৃথিবীর সবকিছু জেনে ফেললাম, আমাদের বোধহয় নিজেদেরই সবকিছু জানা আছে। আসলে নয়, অনেক কিছুই আমাদের জানার বাইরে থেকে যায়, যেগুলো আমরা আসলে নতুন করে জানতে হয়। আর শেখার কোনো শেষ নেই, জানার কোনো শেষ নেই। তাই আমরা জানতে থাকবো, শিখতে থাকবো, আর এভাবেই সচেতন হতে থাকবো। নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলবো, তাহলে আসলে আমরা নতুন ভাবে এগিয়ে যেতে পারবো, নতুন স্বপ্ন দেখতে পারবো। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সাথেই থাকবেন, আর দেখতে থাকবেন ফিজি নিউজ 24। কারণ প্রতিনিয়ত ফিজি নিউজ 24 অসংখ্য লাইভ প্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।